కాజ్పేట్లో కోచ్ ఫ్యాక్ట్ వెంటనే, కాజ్పేట్లో కోచ్ ఫ్యాక్ట్ వెంటనే, కాజ్పేట్లో కోచ్ ఫ్యాక్ట్ వెంటనే. స్థానిక యువతకు 60% కోచ్ ఫ్యాక్టరీలో, స్థానిక యువతకు 60% ఉద్యోగాలు. You the people from Telangana, why you are coming at Jantar Mantar? What is the reason you are coming from the more than 1,000 kilometers and here at Jantar Mantar? We the people of Warangal have been demanding for coach factory in Warangal. It's not a new demand, but this demand has been demanded from the public of Warangal for the past 40-50 years. At the time when we are demanding, at the year 80, between 80 and 82, the then Congress central government has announced coach factory at Warangal. But in fact, there was disturbances in Punjab. Then it has been transferred to Punjab. That is Rajiv Gandhi Longawala Accord. So after then, people of Warangal have been demanding for coach factory. Irrespective of parties, we have been demanding. But when we have demanded for a separate statehood for Telangana, then our leader K.C.R. has been demanded for Warangal 3 issues. One is coach factory at Warangal, second is Bayaram steel plant at Bayaram, and tribal university at Warangal. So these 3 demands had been incorporated in AP Reorganization Committee. So after formation of Telangana and after assumption as chief CM, our KCR Saab has been demanded the same 3 issues for Warangal district. He has made representation to Modi and several central ministers. In spite of our demand, it has been taken in a lighter way by this BJP government. One, when we have demanded, it has been gone to Maharashtra, Latur, and whenever central ministers of state for example, Mamata Banerjee, when she was central minister for railways, then she has taken a coach factory to West Bengal. Now the coach factory is already formation is started. As you mentioned in your memorandum. Only they have made a note of stating that they have taken, they are taking necessary steps, but they have not made any statement in Parliament. What our demand is, immediately there should be a statement in Parliament, and they should release some funds, and they should make a road plan to starting for a coach factory at Warangal. This is our, and moreover 60% reservations should be for locals. This is our prime demand, and we have a Kazipet junction which is at Nizam's period. What our demand is, Kazipet junction should be modified into division. The compensation has been cleared, as your team saying that the compensation has been cleared. Then you are demanding 60% reservation for local 60% reservation, and there should is it be possible? Because reservation limit is No, for locals. We are demanding for locals. Why? Because there are some units at Kazipet, some stating that POS center and some aligned products at Karimnagar, Kazipet, but people from Bihar, other states are taking their advantages. That's the reason we demand for our locals. You are saying that the Andhra Pradesh State Reorganization Act 2014. Yeah. So in that AP Reorganization Committee Act, 3 demands were there for Warangal, Erstwhile Warangal district. One is Kazipet to be a coach factory. Second, Bayaram steel plant. Third, tribal university. What our demand is, coach factory should be established immediately, and Parliament should announce, should make a statement. you was the MLA also. Now you are ex-MLA. Yeah, you are belonging to particular party from KCR. TRS. When your chief minister is there, We have made requests, we have made appeals, and our TRS MP. If the central government is there, you are saying the central government will take the action on this particular behalf because this is the railway. They have been evading.
when we question in Parliament and when our CM, Honorable CM KCR has met several times and made representative to Modi and concerned Railway Minister. Even after that, they are taking in a lighter way. So we all come They are here. not taking the seriously the And Telangana people. recently, one Mr. Union Home Secretary Govind Mohan Garu has made a statement to our Chief Secretary Shanti Kumari, stating that we have taken some decisions, but not on paper, not on Parliament, not in Parliament. You are saying it's a jumla. It is like a. Of course, and the Congress, previous Congress government has cheated us. Now BJP is evading this issue. So our demand is it should be on paper, and they should release some funds. There should be some paperwork, and they should make a statement in Parliament. Now you are saying that the Congress and BJP are the same line. Yeah. What will you do? What is your next We, plan? we will gather protests, we'll gather public, and we'll make a protest. What is your message in Telugu to the people who are watching you? ఈ కాజ్పేట్లో కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అనేది డిమాండ్ ఇప్పటిది కాదు, మనందరికి కూడా తెలుసు. 40-50 సంవత్సరాల నుంచి ఈ డిమాండ్ కొనసాగుతూనే ఉన్నది. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉద్యమం ఎప్పుడైతే ఉధృతమైందో, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియ ప్రారంభమైందో, ఆనాటి ఉద్యమ నేత కేసీఆర్ గారు మరి ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ కమిటీలో యాక్ట్లో మరి వరంగల్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి 3 విషయాలను ప్రస్తావించిన విషయం మనందరికి కూడా తెలుసు. ఒకటి కాజ్పేట్లో కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటు, 2 బయ్యారంలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ, 3వది ములుగులో ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ. ఈ 3 అంశాలను కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనం ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అటు మోడీ గారితో కానీ రైల్వే శాఖ మంత్రుల్లో కానీ అనేక సందర్భాలలో ప్రస్తావించిన విషయం మనందరికి కూడా తెలుసు. మన పార్లమెంట్ సభ్యులు కూడా అనేక సందర్భాలలో పార్లమెంట్లో ప్రస్తావిస్తే మరి ఒకసారి ఫీజబుల్ కాదని, ఒకసారి వీలు కాదని, ఒకసారి మహారాష్ట్రకు లాతూరు పోవడం జరిగింది. మా దురదృష్టం ఏంటంటే గతంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రకటనలకే పరిమితమైంది. కానీ మరి పంజాబ్ లాంగవాల అకార్డులో మరి అది పంజాబ్కు తీసుకుపోవడం జరిగింది. మరి అదే విధంగా మరి ఇక్కడికి రావాల్సినటువంటి కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కానీ ఇక్కడ ఏది కూడా మరి దాటేసే ప్రక్రియ ఆ గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రకటించింది. ఇప్పుడు బీజేపీ కూడా చేస్తుంది. కాబట్టి మేము దశల వారీగా ఆందోళన చేయాలని చెప్పి మేము నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. ఎప్పుడు ఆందోళన ఉధృతమైనా కూడా మరి దీనికి ప్రకటన చేస్తున్నాం. గతంలో మరి మొన్న 2023లో మోడీ గారు వరంగల్కి వస్తున్న సందర్భంలో మరి ఇక్కడ వ్యాగన్ రిపేరింగ్ సెంటర్ అన్నారు. ఈ రిపేరింగ్ సెంటర్ మాకు వద్దు అన్నప్పుడు వ్యాగన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అన్నారు. ఆ వ్యాగన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్తో పాటు మాకు కోచ్ ఫ్యాక్టరీ రావాలని చెప్పి ప్రజల డిమాండ్ ఉన్నది. మరి ఆ డిమాండ్ పురస్కరించుకొని మొన్న ఇక్కడ యూనియన్ హోమ్ సెక్రటరీ మరి గోవింద్ మోహన్ గారు మరి ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో మరి ప్రస్తావించినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించింది కానీ మరి తెలంగాణకు సంబంధించిన అంశాలు ప్రస్తావిస్తూ మరి కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రకటన చేశారు. కానీ ఇంతవరకు పార్లమెంట్లో స్పష్టత లేదు, దీనికి నిధులు లేదు, దీనికి రోడ్ మ్యాప్ లేదు, మరి దీనికి నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రణాళిక మాకు అందుతలేదు. కాబట్టి మా ప్రధాన డిమాండ్ అయినటువంటి కోచ్ ఫ్యాక్టరీ, అదేవిధంగా చాలా ఏళ్ల పాటు మరి కాజ్పే జంక్షన్ డివిజన్ స్థాయి కూడా చేయాలి అంటున్నాం. ఇదే కాకుండా అక్కడ చిన్న చిన్న యూనిట్స్ వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడ ఉద్యోగాలన్నీ కూడా బీహార్, యూపీ, ఒరిస్సా ఇతర రాష్ట్రాలకు పోతుంది. స్థానిక యువతకు అక్కడ ఉద్యోగాలు దొరుకుతలేవు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ ఉద్యోగాలు వచ్చినా కూడా 60% కాజ్పేట్లో 60% ఉద్యోగాలు స్థానికులకు వచ్చే విధంగా కూడా మరి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా మరి ఈ దశల వారీగా ఉద్యమం గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు తీసుకొచ్చినాం. ఢిల్లీలో కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేస్తాం. మా రాజ్యసభ సభ్యులు రాజ్యసభ సభ్యులు ఎంపీలు అందరూ ఉన్నారు. మా పార్టీ తరఫున గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తాం. సురేష్ రెడ్డి గారు కానీ రవికుమార్ గారు వీళ్ళందరితో మేము రైల్వే శాఖ మంత్రిని కూడా కలుస్తాం. ఎప్పటికప్పుడు మా డిమాండ్ను మరి పార్లమెంట్ ముందు పెడతాం.